Hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay madali at ang mga madali ay mahirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon pag-usapan natin kung paano ba kunin ang inverse ng isang given function. Pero bago yon, shout out muna kay Roda Daniel. So siya ay nag-comment dun sa isa nating video about conic sections featuring circle. So para po sa mga gustong magpa-shoutout, so pwede nyo pong gamitin yung hashtag #Matera may pangarap. And then kung gusto niyo pong magpa-shoutout or any message or video request, pwedeng-pwede niyo po yung ilagay sa ating comment section. Now, so napag-aralan na po natin sa mga previous video yung mga iba't ibang klase ng function. Okay, now dito may given tayo. Ito ay isang linear function. Okay, so yung linear function malalaman po natin yon doon sa exponent ng variable na x. So ang exponent niya po ay 1 lang. So automatically yan po ay isang linear function. Now, the question here, or ito yung given natin pala. So the question is, what is the inverse of this function? Or solve for the inverse of this function. So diretso tayo sa mga steps. So nandito na yan, kitang-kita nyo na. So simulan natin. First step is replace f of x by y. So palitan lang natin tong f of x ng y. Yun. Now, next step is let x and y change places. So yung x punta sa left, yung y punta sa right. So dito sa step na to ay walang changing of signs na gagawin. Now, kapag nag-change places na sila, you have to subtract x and y from both sides of the equation. So, ibig sabihin, parang babalik lang sila sa dati nilang pwesto, but this time, meron na silang change of signs na mangyayari. Now, para mawala itong negative dun sa y, dahil ito ngayon, negative y is equal to negative x plus 2. Para mawala yon, we have to multiply both sides of the equation or the entire equation by negative 1. So with that, we have negative 1 times negative y, that's positive y. And then, negative x multiplied by negative 1. Didistribute po natin yan papunta dito sa loob. That's positive x. And then, positive 2 times the negative 1 na nasa labas. So that's negative 2. So apparently, ito na po yung result. Pero hindi po yun yung final answer. So ang final answer, papalitan natin yung y ng f raised to negative 1 at x. So yun yung lalagay mo dito, and then is equal to x minus 2. So this is our answer. So ibig sabihin itong raised to negative 1, pinapakita lang yan na ito ang inverse ng given na f of x is equal to x plus 2. So parang nakita nyo, parang naging ano lang. From addition, siya ay naging subtraction. Alright? So sa linear function, yan ang makikita nating parang example. Now, tingnan natin yung susunod. Paano kung may katabing number na or may numerical coefficient na yung ating variable na x? So, still ito ay rational or linear function pa rin po. So, find the inverse of this function. Ito yung given natin. So, i-highlight ko lang ng yellow yung given. Okay, so the first step is replace f of x by y. Ito na yan. Now, let x and y change places. So, ang gagawin nyo lang po, yung y, siya na yung makakasama ng 2 and x, siya naman yung lilipas sa pwesto ng y. And then, after that, subtract x and 2y from both sides of the equation. So, x minus x dito tayo dito sa left, and then minus x din sa right. Then, 2y minus 2y dito tayo dito sa right, and then nagiging minus 2y doon naman sa left. Or sa madaling salita, itatranspose nyo na lang sila. Okay? Now, ito na po yun. After that, since merong negative 2 nakatabi yung y, kailangan kasi matira lang yung y dito sa left, no? So, you have to divide both sides of the equation by negative 2. And kapag ginawa nyo po yun, matitira na lang yung y. Now, ito pong sagot dito, this can be the answer. Okay? Pwede naman po itong answer na to. So, yun yung result natin. Now, pwede rin po na sagot dyan ay ganito. So, mag-insert lang ako ng equation. So, fraction, wherein yung x and 5 magkasama dun sa taas, and then yung 2 naman ay nandito sa denominator. So, okay lang po yan. So, y is equal to 1/2 x plus 5 over 2, or y is equal to x plus 5 over 2. Now, yan po yung result. So, hindi pa yun yung final answer. So, the final answer is change y to f raised to negative 1 at x.
Ayan. So, after this, so pwedeng ito na lang din ang ilagay ko. So, pareho lang din naman po yan. Wherein, yung x over 2, yun yung 1/2 x, and then yung 5 over 2, yun yung plus 5 over 2. So, this is our final answer. I hope nasusundan nyo po. Next. So, yung dalawa po na yan, yun yung linear function. Next, ito. So, ito is another example lamang ng linear function. So, what is the inverse of this one? So, first step, palitan yung f of x ng y. Ito na yun. And then, change places yung y and x. So, ito na yung susunod na nangyari. Now, napansin nyo po, kailangan mag-transpose itong 4y sa kabila. So, magiging negative 4y siya. And then, yung x naman magiging negative x. Then, after that, divide natin both sides by negative 4. So, para mawala itong negative 4 na katabi ng y. So, the answer is y na lang dito sa left. Now, itong negative x minus x divided by negative 4, as you can see, pwede nyo pong i-factor yan and lalabas yung mga negative 1. Yan. Or, para mas mabilis yung maintindihan, kapag negative po lahat yan, so ginagawa na lang natin silang positive dito sa final answer. So, for the final answer, we have f raised to negative 1. Then, denotation for inverse function at x is equal to x plus 3 over 4. So, ito po yung inverse ng ating given. So, yung given natin ito. And then, our inverse is ito. Right? Next example tayo. So, dito meron tayong linear function pa rin naman ito. Yan. So, kapag ganito, the steps that we have to do are the following. So, una, ano daw yung inverse nitong function na to? Yan yung given natin. So, first step is palitan yung f of x ng y. Ito na yun. Next step is magpapalit yung y and x. So, napansin nyo walang change of sign na mangyayari dito. Okay, kapag dito pa lang tayo sa second step. So, after that, magiging x is equal to 2y minus 7 over 5. Next, yung 5, magko-cross multiply dun sa x. So, that will become 5x is equal to 2y minus 7. And then following that, kailangan yung y yung nasa left. So, lilipat yung 2y sa kabila, magiging negative 2y. Then followed by 5x, lipat sa kabila, magiging negative 5x minus 7. And since negative 2 yung katabi ng y, we have to divide both sides of the equation by negative 2. So, makakancel yung negative 2, matitira na lang ay y. Now, mapapansin nyo dito, ito ay negative lahat, no? So, parang sa madaling pagkakaintindi or paano natin isusulat yan, ganito po yan. So, basically, we have negative 5x minus 7 dun sa numerator. And then sa denominator naman, meron tayong negative 2. Okay, so katulad ng example kanina, dahil ito naman ay pare-pareho na negative, so we can just say na ito ay y is equal to 5x plus 7 over 2. And then, for our final answer, palitan yung y ng f raised to negative 1 at x, no? And then yun ay mag-i-equal sa 5x plus 7 over 2. So, same lang. So, ito yung ating final answer. Alright, I hope nasusundan nyo. Lipat tayo sa next example. Now, dito, makakita na tayo ng iba't ibang types ng function. Okay? So, for this type, we have, what is the inverse of f of x is equal to square root of x plus 6. So, ito ngayon ay isang square root function. Okay? Kasi meron tayong radical. Now, so yung step, ganun pa rin naman po. Wala namang magbabago doon sa pagpapalit sa simula. So, yung f of x, palitan natin ng y. And then, after that, yung y, pupunta siya sa pwesto ng x. And then, yung x punta sa pwesto ng y. Now, yung susunod na process po is application na po ng simplifying exponential equations. Wherein, kailangan makawala itong y. So, para makawala yung y, kailangan erase natin both sides by 2. So, paano gagawin yun? So, yung x, re-erase mo sa 2, x squared. And then, ito namang may parenthesis, or itong square root of y plus x, lalagyan natin, kulong natin sa parenthesis. And then, lalagyan mo ng square or exponent na 2.
Now, after that, itong x maging x squared. And ang kagandahan po nito, pag nagkita itong radical sign at itong square, pareho po silang nakakancel. So, matitira na lang is y plus 6. And then, after that, itong 6 na to, lilipat sa kabila, or we have to subtract 6 from both sides of the equation. So, magiging x squared minus 6 is equal to y. Or, y is equal to x squared minus 6. So, parang mirror lang, no? Parang ano lang, identity of an equation yan. Now, the final answer is like this. Palitan lang yung y ng f raised to negative 1 at x is equal to x squared minus 6. So, as you can see, yung kanyang inverse ay isang quadratic function. Okay? So, ito ay square root function. So, ang kanyang inverse naman ay isang quadratic function. So, paano masasabing quadratic function? Kapag yung exponent ng x ay 2 yung pinakamataas. So, yan ay isang quadratic function. Alright. Next example. So, dito, yan yung step by step na diniscuss natin kanina. So, same answer lang naman. Alright. Now, dito sa susunod nating example, meron naman tayong inverse. Pinapahanap naman yung inverse ng isang cubic function. So, paano ko nasabi na cubic function ito? So, pansinin niyo po yung exponent ng x that is cube or 3 raised to 3. So, yun ay cubic function. Now, first step, palitan yung f of x ng y. Ito na yun. Next step, palit ng pwesto yung x and y. So, yung x na yung nasa left and then yung y, siya naman yung may exponent na 3. Then after this, lilipat itong positive 12 dun sa left side. So, magiging minus 12. So, para po mas maintindihan nyo, hindi yan basta-basta lumipat. So, since yung 12 ay kailangan mawala sa right side, magma-minus 12 tayo dito. Yan. Ayan, yun pala yung nasa ilalim. Yan. So, yung plus 12, magiging minus 12 dito. And then, magma-minus 12 din tayo sa left. Kaya matitira na lang dito sa kabila. This is equal to 0. So, y cubed plus 0 is y cubed. And then, x minus 12. Now, kapag ganito naman po, anong diskarte ang gagawin natin? So, ang gagawin natin dito is, kailangan mawala itong exponent na 3. So, para mawala po yun, we have to get the cube root of y cube. So, pag ginawa natin yon, cube root of y cube, maatatanggal po dyan yung exponent na 3. Okay? So, meron tayong video tutorial about sa operations with radicals. So, pa-check nyo rin po yun. So, yung cube, mawawala kapag kinuha natin yung cube root. Now, sa kabila, hayaan nyo na lang po yan. So, the answer is y is equal to cube root of x minus 12. Or, ito yun. Yung sinabi ko. Now, the final answer will be, palitan yung y ng f raised to negative 1. So, palitan natin ito. Yan. Yung y, pinalitan ng f raised to negative 1 at x. And then, followed by cube root of x minus 12. Ito na po ang ating final answer. So, take note, yung given po natin ay isang cubic function. That's why yung kanyang inverse naman ay isang cube root function. So, cube root yan. Basta merong ganyang radical tapos may 3 na maliit yung index na tinatawag. Next example. So, ito naman yung explanation. Okay. Next. So, next example, meron tayong inverse or meron tayong quadratic. So, kanina napag-usapan natin yon. Kapag quadratic function, ang kanyang inverse ay square root function. So, tignan natin. So, first step, yung f of x, palitan ng y. And then, change places si x and si y. So, we will have x is equal to y squared minus 7. Napapansin niyo po, paulit-ulit lang yung process. So, mabilis nyo na siyang gawin sa susunod. So, itong negative 7, we have to add 7 to both sides of the equation dahil kailangan mawala yung negative 7. So, with that, this is equivalent to 0. And then, y squared na lang is equal to x plus 7. So, para mawala naman yung 2, hindi naman cube root ang gagawin dito. Gagawin lang po natin is take the square root of both sides. So, sa process po na yun, mawawala yung exponent na 2. So, matitira na lang is y is equal to square root of x plus 7 or change nyo yung y to f raised to negative 1 at x is equal to square root of x plus 7. Ito na po yung ating final answer. And ito yung given. Yan. So, tama lang kasi yung given natin ay isang quadratic function and yung ating output or the inverse is isang square root function.
Okay, let's proceed. So may ilan pa tayong examples dito. So tandaan nyo lang po for inverse functions, ang quadratic function, yung kanyang inverse, wrong grammar yan, pero ang gusto ko maintindihan nyo dito is, yung quadratic function, inverse niya ay, yung kanyang inverse ay square root function, and yung cubic function, ang kanyang inverse naman ay isang cube root function, and vice versa. So yung square root function, inverse niya quadratic, and yung cube root, ang inverse niya naman ay cubic. Ayan, patalastas lang yan. Now, meron tayo ditong isang rational function. So, paano kaya kukunin ang inverse ng isang rational function? So, yung rational function, pa-check nyo lang po sa videos natin kung ano ibig sabihin kapag rational function. Right. So, anong ginawa dito? So, dito, ito yung given, f of x is equal to x plus 5 over x minus 7. So, first step is palitan yung f of x ng y. Ito po yun. So, same pa rin naman. Now, after this, palitan natin yung y ng x. And then, lahat ng x gagawin natin y. Alright? So, kapag nagawa na po natin yon, cross-multiply natin siya. So, yung cross-multiplication process goes like this. So, x times y minus 7. Ito po yun. And then, magiging 1 na lang yung denominator dito. So, pwede na lang y plus 5. Now, after this, we have to multiply x times y, xy, x times negative 7, that's negative 7, x, y is equal to y plus 5. Then, dito na tayo. So, sa part na to, kailangan yung mga variables na may y lang dapat ang nasa left. So, itong y na to, lilipat sa kabila, it will be negative y. And then itong negative 7x na to, kailangan lumipat siya sa kabila. That will become 7x plus 5. Now, if factor out natin, next step, i-factor, ilabas natin yung y. So, para masigurado nyo kung tama yung factoring nyo, multiply nyo yung y times x. So, that's xy. And then y times negative 1, that's negative y. So, tama lang yung factoring na ginawa natin. Now, next step, so, ang kailangan matira lang kasi dito ay yung y. So, kailangan mawala itong x minus 1 sa tabi ng y. So, para mawala po yon, we have to divide both sides by x minus 1. Tulad nung nandito sa process na to. And makakancel yung x minus 1. Matitira ay y na lang. And then we have 7x plus 5 over x minus 1. So, ito po yun. So, change lang natin yung y to f raised to negative 1 at x. And then, equal na rin siya sa 7x plus 5 over x minus 1. This is our final answer. Alright. Meron pa yata tayong example dito. Actually, ito rin pala yung kanina. Okay. Alright. So, yan ang mga examples natin sa inverse function. Okay. So, yung mga example natin kanina, meron tayong about sa linear functions, yung inverse niya, inverse ng square root function, inverse ng cubic function, inverse ng quadratic function, and inverse ng rational function. Alright. So, yung para dun sa mga iba, you can just apply yung mga techniques na ginagamit natin para lang makalabas yung y sa loob ng radicals or para mawala yung exponent ng y. So, we can use square root, cube root, raise both sides by 2, or raise both sides by 3. Yan po. So, hanggang dito muna po ang ating tutorial. So, isasakto natin na sana umabot 20 minutes. So, maraming salamat. Again, para po sa mga gusto magpa-shoutout, you can use the hashtag #MathTeraMayPangarap. And this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema, merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat, nasan ka man. God bless you and goodbye for now.